An der Nordkust von Long Island het sich, AUS 179 Hektar einsteigen Kartoffelackerland, ein Schloss von solch gewaltiger Pracht, so bewusst europäisch, so selbstbewusst prachtvoll, das es weniger Architektur als Vielmer ein Plädoyer zu sein scheint, ein 127 Zimmer Manifest aus Stein, das verkündet, dass der Sohn eines Einwanderers, eines jüdischen Bankiers aus Mannheim, der über New York gekommen war, sich Stein für Stein in die amerikanische Aristokratie hocharbeiten konnte. Dies ist Oheka Castle, das zweitgrößte Gemälde in Amerika Privatresidenz, errichtet zwischen 1914 und 1919 von Otto Hermann Kahn zu Kosten, die Hut über 150 Millionen Dollar insprachen. Und die Frage, die geht die Oberfläche, jeden importierten Wandteppich, jeden Hektar gepflegten Gartens durchdringt, lautet, was trait einen Mannen, einen französischen Palast auf Long Island zu errichten, europäisch Pracht in einer Nation wieder zubelben, die angeblich europäische Klassenhierarchien ablehnt, ein Vermögen aussichtben, zu beweisen, dass in ein Gesellschaft gehört, die in niemals wohlständig akzeptieren wird. Und was kostet es nicht nur in Dollar, sondern auch in Menschenleben, in erstgepfender Leistung, in ständiger Angst, in der Kluft zwischen dem Leben, das man plant, und dem Leben, das man let, ein so aufwendig Fiction aufrechterhalten. Und nach Beunruhigender, was entholt Oheka über Amerika selbst, über die Versprechen, die es gibt und bricht, darüber, Legitimität besprechen darf und unter welchen Bedingungen, darüber, ob nur Findung Befreiung ist oder nur ein andere Form der Gefangenschaft, über die besondere Grausamkeit eines Systems, das es Einwandern erlaubt, reich zu werden, innen aber nie ganz erlaubt, reich genig zu werden, dem Stigma ihrer Herkunft zu entkommen. Otto Hermann Kahn wurde 1867 in Mannheim in ein wohlhabend jüdisch Family geboren, deren Comfort nie wohlständig vor dem Antisemitismus schützen konnte, der die deutsche Gesellschaft durchdrang und sie ungecht ihrer Beitrag, ihres Patriotismus und ihrer kulturellen Integration zu jüdischen Außenseitern kennzeichnet. Der junge Otto wuchs in dem tiefen Bewusstsein dieser prekären Lage auf, gleichzeitig privilegiert und verletzlich zu sein, in der Gesellschaftswelt akzeptiert, aber von der gehobenen Gesellschaft ausgeschlossen, für das Vermögen seiner Familie respektiert, aber nie als gleichberechtigter anerkannt zu werden. Dieses Bewusstsein, diese Erfahrung, zwischen den Welten zu leben, genig Zuzuhören, zu sehen, wie wohlständig Zugehörigkeit aussehen konnte, aber gleichzeitig genig Außenseiter zu sein, zu wissen, dass es ihm nie wohlständig geworden wird, prägte alles in Ottos späterem Leben, sein Ambitionen, sein Angst, sein Verzweifelsbedürfnis, nicht nur erfolgreich zu sein, sondern als erfolgreich zu gelten, auf ein Weise, die über bloßes Geld hinausging, die kulturelle Legitimität und soziale Akzeptanz erreicht, die Reichtum allen niemals kaufen konnte. Das Bankgeschäft der Familie Kahn bot Otto nicht nur Chancen, sondern auch eine umfassende Ausbildung in den Mechanismen der internationalen Finanzwesens. Lernt früh, das Geld Grenzen leichter überwindet als Menschen, das Kapital keine Nationalität besitzt, selbst wenn Kapitalisten ständig in ihr erinnert werden, und das die Credit, und Investitionsnetzwerk, die Industrienationen Europas und Amerikas bereits miteinander verbanden, nach einer Logik funktionierten, die ethnischen und religiösen Vorurteile des gesellschaftlichen Lebens überstieg. Dies Kluft zwischen der kosmopolitischen Finanzwelt und der provinziellen Welt der sozialen Hierarchie verlieh Otto ein artgedoppelten Blick, die Fähigkeit, soll die Möglichkeit der Zugehörigkeit überall als auch die Realität der Zugehörigkeit nirgendwo zu erkennen. Als 1893 nach Amerika kam und in New York bei der Bank Kuhn, Loeb & Company eintrat, floh vor dem deutschen Antisemitismus. Jagt aber auch einem amerikanischen Mythos nach, dem Versprechen, das in der neuen Welt die Herkunft weniger sollte als die Leistung, das jeder Mensch alles erreichen konnte, wozu Talent und Entschlossenheit besaß, und das die Barrieren, die europäisch Juden einschränkten, möglicherweise nicht vorhanden oder zumindest durchlässiger waren.
In dieser Nation von Einwandern und self-made Männern, und für ein Weil, in seinem spektakulären Aufstieg durch die amerikanische Finanzwelt, in seiner Rolle bei der Finanzierung der Reorganisation der amerikanischen Eisenbahnen und der Unterstützung großer Industrieunternehmen, skien der Mythos war zu sein, skien Otto nicht nur Reichtum, sondern etwas Wertvolleres erreichen zu können, Akzeptanz, Legitimität, das Recht, einfach Amerikaner zu sein, anstatt für immer mit einem Beindestrick. Vers hen, für immer qualifiziert, für immer als anders gekennzeichnet zu werden. Doch Otto Kahn entdeckt, was so viel sich ein Wanderer letten, das Amerikas Versprechen einer Leistungsgesellschaft mit brutalen Hierarchien von Rasse, Religion und Ethnie einherging, das Reichtum weitaus leichter zu erlangen war als Akzeptanz, das Dieselben anglo-protestantischen Elitefamilien, die höchsten Kreis der amerikanischen Gesellschaft beherrschten. Zwar bereitwillig mit jüdischen Bankiers Geschichte machten, sie aber weit weniger gern in ihr Clubs, Aufsichtsrat und inneren Zirkel einladen und sie schon gar nicht als Gleichberechtigt, als Mitbürger und nicht als nützlich, aber letztlich fremd Wesen akzeptierten. Dieser Ausgleich, der gleichzeitig für die amerikanische Wirtschaft unversichtbar und für die amerikanische Gesellschaft peripher war, weckten Otto das brennende Bedürfnis, sich zu beweisen, durch sichtbar, unbestreitbar Leistungen zu demonstrieren, das nicht nur Geld, sondern auch Geschmack, nicht nur Reichtum, sondern auch Kultur, nicht nur Erfolg, sondern auch Kultiviertheit besaß. Und je größer sein Vermögen ward, desto mehr kanalisierter dieses Bedürfnis in Maßnatentem und ward zu einem der wichtigsten Forderer der Kunst in Amerika, insbesondere der Oper. Rettet die Metropolitan Opera vor dem Bankrott, finanziert innovative Produktionen und bracht europäische Talente auf amerikanische Bühnen. Mit dieser Forderung versucht sich als Wohltäter der amerikanischen Kultur, als Erbauer der künstlerischen Institutionen der Nation, als German zu positionieren, dessen Beitrag über die bloß Kapitalaccumulation hinausging und auch die kulturelle Erbung seiner Wohlheimat umfasst. Die Entscheidung zum Bau von Schloss Oheka entsprang dieser komplexen Mischung aus echter ästhetischer Leidenschaft und verzweifeltem sozialen Streben. Otto Kahn befand sich 1914 auf dem Hochpunkt seiner finanziellen Macht, war Teilhaber eines der wichtigsten amerikanischen Bankhäuser, Berater von Präsidenten und Industriellen und ein Mann, dessen Meinung in Wirtschaftsfragen geübt hat. Dennoch blieb von den höchsten Kreisen der amerikanischen Gesellschaft ausgeschlossen, von der alteingesessenen Aristokratie, die ihr Sommer in Newport und ihr Winter in Palm Beach verbracht, den richtigen Clubs enthort und untereinander erritet. Dies Aristokratie betrachtet jüdische Bankiers zwar als notwendig Funktionär, aber niemals als ihresgleichen. Otto beobachtet, wie dies Elite wie sie Architektur, Landschaft und Materialien Prunk nutzt, ihren Status zu verkunden und zu festigen. Beschloss, seinen eigenen Palast zu bauen, auf Long Island ein Residenz zu errichten, die so prachtvoll, so kulturell und sprachvoll und architektonisch raffiniert sein sollt, dass sie als unumstößlicher Beweis seiner Zugehörigkeit dienen, die amerikanische Aristokratie zwingen sollt, in als gleichgestalten ins Wirken und zu demonstrieren, dass Otto Kahn alles besaß, was sie besaßen, Geld, Gewiss, aber auch Geschmack, Bildung und Kultur. Kultiviertheit, schien für Schönheit, Geschichtsbewusstsein und die Vision. Etwas dauerhaft zu schaffen, etwas, das den Namen Kahn über Generationen hinweg in der amerikanischen Gesellschaft etablieren werden dazu führen, dass seine Kinder und Enkelkinder in Kreisen, die ihn noch immer mit Misstrauen betrachten, automatisch akzeptiert werden. Der Standort, den Otto für seinen Palast wählt, offenbart viel über seine Strategie und seine Denkweise. Erwarb 443 Hektar Land in Cold Spring Harbor in der Nordküste von Long Island, in einer Gegend, die sich bereits zu einem bevorzugten Wohnort für wohlhabende New Yorker entwickelt, die nach Landsitzen suchten. Familien wie die Roosevelts, die Morgans und die Vanderbilts errichteten dort ihr praktischen Häuser.
In dem Oheka inmitten dieser etablierten amerikanischen Dynastien ansiedelt, hab Otto and Spruch auf denselben Platz, Beansbrucht sein Recht, dieselbe Landschaft, denselben sozialen Kreis, dieselbe Schicht der amerikanischen Gesellschaft zu bewohnen. Doch entschied sich nicht einfach dafür, auf Long Island zu bauen, sondern die erworben Landschaft grundlegend zu verändern. Nahm das relativ flache Kartoffelackerland und formt es vollständig schuf einen künstlichen Hügel, auf dem sein Schloss Thronen sollt, hab sein Residenz buchstäblich über das umliegende Gelände und mat sie kilometerweit sichtbar. So stellt sicher, dass niemand, der durch die Gegend fuhr, überschen konnte, dass Otto Kahn angekommen war, seinen Anspruch geltend gemacht und sich ein eigens Reich gerichtet hat. Die Symbolik dieser künstlichen Erebung ist beinahe unübersetzbar. So offensichtlich, wenn die amerikanische Gesellschaft keinen hohen Status gewahren wurde sich buchstäblich sein eigen große Richten, durch Ingenieurskunst und Ausgeben die Prominenz schaffen, die ihm und Abstammung verwehrt hatten. Das von Otto Ostwald Architekturbüro Delano und Aldrich sollt zu den renommiertesten Firmen, die amerikanische Elite betrugen. Bekannt waren sie für ihr Landhäuser im Chateau-Stil, die stark von französischen Architekturtraditionen beeinflusst waren. Dies war strategisch, denn Otto wünscht sich nicht nur ein großes Haus, sondern eins, das von den Genigen, deren ansehen sollt, als Inbegriff höchsten Geschmacks und historischen Wissens anerkannt werden sollt. Es sollt sein Verständnis europäischer Architekturtraditionen und sein Wertschätzung für dieselben ästhetischen Prinzipien demonstrieren, die auch die Bauprojekte etablierten amerikanischen Adels leiteten. Das Ergebnis war ein prachtvoller und aufschlussreicher Entwurf, ein formelles französisches Schloss im Stil des Adels, vollständig aus Kalkstein und Schiefer erbaut, perfekt proportioniert und bis ins Detail historisch akkurat. Ein Bauwerk, das Stein für Stein aus dem Frankreich des 18. Jahrhunderts hat stammen können, werde nicht sein Dimension, die alles in Frankreich errichtet weit übertraf. Denn Otto schuf kein authentisches europäisches Schloss, sondern ein amerikanisch Fantasy europäischer Aristokratie, etwas grandioseres und perfecters als die Original, unbeschwert von. Durch historisch Zwang oder Einschaftszusätze wird die rein Vision in Stein gemeißelt, und dies Qualität, europäischer als Europa zu sein, ein idealisiert Version der Pracht der alten Welt zu schaffen, offenbart die Komplex Besiehung zum Erbe, die Ottos Projekt kennzeichnet, denn bewahrt die Tradition welcher einfach noch lent sie ab, sondern nicht sie sichern. Beansbrucht sie und bestand auf seinem Recht, dies europäischen Kulturformen zu urban und zu bewohnen, obwohl oder. Vielleicht gerade weil in die europäische Gesellschaft als Außenseiter gebrandmarkt hat. Der Bau von Oheka zwischen 1914 und 1919 war ein Unterfangen von beinahe wahnsinniger Mergies. Erfordert ein Heerschar von Arbitern, aus Europa geholt Fachkraft, riesige Mengen importierter Materialien und die ständigen Wesenheit Ottos selbst vor Ort. Überwacht jedes Detail mit. Der obsessiven Aufmerksamkeit eines Manns, der Verstand, dass das Haus perfekt sein muss. Jeder Fehler, jeder Kompromiss, jeder Hoch von neuer Prahlerei anstelle von vornehmer Eleganz wird von Kritikern als Bues dafür gewertet worden, dass nicht wirklich dazu hört, dass Aristokratie nur vorderst, anstatt sie zu verkörpern. Die Schallbestander auf authentischen Materialien, auf in Europa abgeboten Kalkstein, auf Eichenholz aus englischen Waldern, auf Marmor aus italienischen Steinbrüchen und auf der absoluten Treue zu den architektonischen Traditionen, die aufgriff. Hört hundert von Arbiternen, sein Land umzugestalten und nicht nur den künstlichen Hügel für das Haus, sondern auch formell Garten, terrassenformig angelegt Raisenflächen, Wasserbecken, Springbrunnen und vieles mehr zu schaffen. Ein bewirtschafter Bauernhof versorgt das Anwesen, kilometerlang Straßen und Wedge wurden alle von der Firma Olmsted Brothers, Amerikas führenden Landschaftsarchitekten, entworfen, und das Ergebnis war ein völlig künstlich Umsprung,
die Natur wird einer ästhetischen Vision unterworfen, Landschaft als Inszenierung. Man konnte sich fragen, was uns dies über Ottos Weltanschauung wäret, über einen Mann, der glaubt, dass die Realität selbst durch ausreichenden Willen die Kapitaliensatz umgestaltet werden kann, das Herkunft überwunden, Identität konstruiert werden kann, das jüdischer Einwanderer die Bankier durch pure Anstrengung zu einem amerikanischen Aristokraten werden kann. Man konnte sich fragen, ob dieser Glaube inspirierenden Optimismus oder tragische Illusion war, ob das Best der amerikanischen Möglichkeiten oder die grausamste amerikanische Lüge darstellt. Das Interieur von Oheka war darauf ausgelegt, zu überwältigen die durch Pracht zu verkünden, dass die Familie Kahn zur amerikanischen Elite gehört. Die Eingangshalle besaß ein imposante Treppe, die den Raum dominiert die Gast wie einen Thron in die Privatgemächer einlud. Zu den öffentlichen Räumen gehörten ein Bibliothek mit Wanden aus Geschnitztem Eichenholz die Regalen voller tausender lettergebundener Band, ein Musikzimmer für die Konzert, die Otto regelmäßig veranstaltet, ein Speisesaal mit Platz für 50 Personen für die aufwendigen Dinner, die für Ottos gesellschaftliche Strategie unerlässlich waren, sowie Salons, die allesamt mit europäischen Antiquitäten die Kunstwerken geschmückt waren. Otto sammelt dies mit derselben Entschlossenheit, mit der Finanzenbetrieb, nicht einfach nur schauen, sondern die richtigen Objekt. Sucht nach den mit Herkunft die Geschichte, die sein Wissen über die europäische Kultur, sein Fähigkeit, zwischen wahrhaft wertvoller Kunst die bloßer Dekoration zu unterscheiden, seinen gebildeten Geschmack, der die war Aristokratie ausgezeichnet, unter Bues stellten. Im ganzen Haus hingen Wandteppich, gemalt die Skulpturen, kultureller Schatz im Wert eines Museums, zusammengetragen nicht für den privaten, sondern für den öffentlichen Genuss. Die Ausstellung sollt jedem Gast verdeutlichen, dass Otto Kahn nicht nur wohlhabend, sondern auch kultiviert, nicht nur erfolgreich, sondern auch anspruchsvoll, nicht nur modig, sondern auch raffiniert war. Die anstrengend, endlose Arbeit, dies Auszeichnung zu waren die sicherzustellen, das jeder Aspekt des Hauses seiner Sammlungen das von ihm angestrebt Bild unterstrich, beansprucht Ottos Aufmerksamkeit die Unmengen seines Gelds, das Haus enorms personal Erfurter, Dutzend von Bediensteten arbeiteten in den sichtbaren Bereichen die noch mehr in der unsichtbaren Infrastruktur, den Küchen, Waschgerien, Heizraumen die Lagerraumen, die dies sichtbar Perfektion erst ermöglichten. Die Bediensteten von Oheka nahmen eine gentemliche Stellung sie waren gleichzeitig unsichtbar die unversichtbar. Ihr Arbeit wird in der offiziellen Geschichte des Hauses verschwiegen, war aber für dessen Funktionieren absolut notwendig. Leben offenbart ein weiter Dimension der Kosten von Ottos Ergies. Die Instandhaltung eines Hauses von Ohekas groß erfordert Butler die Lakaien, Zofen die Zimmermachen, Koch die Küchenpersonal, Gärtner die Hausmeister, Chauffeur die Stallknecht, Wascherinnen die Nachherinnen. Sie alle arbeiteten nach strengen Hierarchien, die im Kleinen das Klassensystem widerspiegelten, das Otto in der Welt zu erklimmen sucht. Dies Arbeiter, viel von ihnen selbst ein Wanderer, arbeiteten lang Stunden für bescheiden Lohn unter strenger Disziplin. Ihr Hauptaufgabe bestand darin, die Illusion aufrechtzuerhalten, die Familie Kahn lieb in müheloser Eleganz, die perfekten Garten, die Michelisen Raum die aufwendigen Mahlzeiten werden sich wie von selbst materialisieren, und das Jemand dafür arbeiten muss. Dies Unsichtbarkeit der Arbeit war wesentlich für die Inszenierung der Adelstandes, für die Entdeutung, die Kahn sehen so niederlich für dieses Leben geschaffen, dass es ihrer Natur bedürft. Sie geben sich kein Mühe, letten einfach so, wie es ihnen bestimmt war, anstatt sich ein konstruiert Identität zu bewahren, die Bediensteten verstanden ihr Rolle in diesem Schauspiel, auch wenn sie kein Interesse an dessen Erfolg hatten. Sie verstanden, dass ihr Aufgabe deren bestand, gleichzeitig anwesend die Abwesen zu sein, Bedürfnis zu antizipieren, unbemerkt zu werden, zu dienen, und den Anschein zu erwecken, zu dienen,
Otto's Fantasie der Zugehörigkeit zu Ermöglichen. Während sie selbst permanent außerhalb davon blieben, niemals Gast, niemals Family, niemals etwas anderes als angestellt, ihr Geschichten, die größtenteils unaufgezeichnet sicherlich nie von Otto selbst erzählt wurden, stellen ein weiter versteckter Kosten dar, ein weiter Art Weiss, wie Oheka nicht nur mit Geld, sondern auch mit Menschenleben erbaut wird. Mit Ausgebuter Arbeit kompromittierter Word Zukunftsperspektiven, die durch die Bedürfnis von Menschen eingeschränkt wurden, die so viel hatten doch so verzweifelt noch mehr zu verlangen schienen. Ottos Leben in Oheka waren seiner Blutheit in den 1920er Jahren war ein Nie in den Inszenierung. Das Haus beherbergt einen endlosen Strom von Gassen, sorgfältig ausgewählt, Ottos gesellschaftliche Ambitionen zu fordern, Netzwerk zu knüpfen, Beziehungen aufzubauen zu demonstrieren, das die Cons im selben Stil mit derselben Raffines wie die Vanderbilts oder Asters Gast empfangen konnten. Dies Partys, Abendessen Wochenendtreffen waren kein Freizeit, sondern Arbeit, die sorgfältig Vorbereitung, akribisch Choreographie ständig Aufmerksamkeit erfordert, sicherzustellen, das alles perfekt verlief, kein Detail den Aufwand variiert der Aufenthalt in Oheka Mahilos naderlich wirkt, anstatt Musum inszeniert. Otto selbst war der perfekt Gastgeber, charmant belesen, feig, über Kunst, Musik Literatur zu diskutieren, Geschichten von seinen Europareisen zu erzählen den Gassen das Gefühl zu geben, willkommen Workeschats zu sehen. Dabei bewahrt stets die seiner Position angemessen wird zurückhaltung, nie zu eifrig, nie zu vertraulich, immer im Bewusstsein, beobachtet zu werden, dass jede Interaktion eine Gelegenheit war, sich zu beweisen, aber auch keine Gelegenheit zu scheitern, sich als Außenseiter zu entlarven. Als jemand, der sich verstellt, als jemand, der eine Rolle spielt, anstatt selbst zu sehen, die ständige Inszenierung, dies Unfähigkeit, sich jemals einfach in einen authentischen Selbstausdruck fallen zu lassen, fordert Treibet schaff in Otto ein Art gespaltenes Bewusstsein, in dem gleichzeitig sein Leben let sich selbst beim Leben beobachtet, sein Leistung beurteilt, sein Verhalten anpasst, sich der Tatsache erschöpfen bewusst war, dass ein Einziger fehltritt. Jar sorgfältiger Entwicklung zunächst Themaken Conti. Der Zweck von Oheka ging weit über bloßen sozialen Aufstieg hinaus. Otto nutzt seinen Reichtum sein Haus tatsächlich, Anliegen zu fordern, die ihm im Herzen liegen, insbesondere die Kunst. Oheka wird zu einem Treffpunkt für Künstler, Musiker Komponisten, wo Otto als Massen auftreten, Produktionen Auftragsarbeiten finanzieren, europäisch Talente nach Amerika holen amerikanische Künstler bei der Entwicklung ihrer eigenen Traditionen unterstützen konnte. Dies Forderung war authentisch, getrieben von echter Liebe zur Musik dem tiefen Glauben in die Bedeutung der Kunst. Gleichzeitig war sie aber auch strategisch motiviert, ein weiterer Weg, zu demonstrieren, dass Otto die kultivierte kulturelle Raffines de alten Geldadels besaß, ein weiteres Argument für seine Zugehörigkeit, ein weiterer Bein in dem ausgeklügelten Argument, das für seine Legitimität aufbaut. Man konnte sich fragen, ob dies de Pelt Motivation den Wert seiner Forderung schmälert, ob echter künstlerischer Nutzen aus zweifelhaften Motiven entstehen kann, ob die von Otto finanzierten Opernauferungen Kunstauftrag führen können, während gleichzeitig anerkennen, dass sie auch Instrument seines Strebens nach gesellschaftlicher Anerkennung waren. Vielleicht liegt die Antwort darin, beide Wahrheiten zu berücksichtigen. Gleichzeitig muss man erkennen, dass menschliche Motivationen fast nie rein sind, dass großkulturelle Beiträge oft von zutiefst fehlerhaften Menschen stammen, die ihr eigenen Ziel verfolgen, dass Kunst, Architektur von den reichen finanziert Institutionen gleichzeitig mehreren Zwecken dienen das an sich Aufgabe nicht darin besteht, zu beurteilen, ob Ottos Motiv ausreichend rein waren, sondern vielmehr zu verstehen, wie dieselbe Struktur, derselbe Reichtum, dieselbe Sozial
Stellung gleichzeitig Schönheit schaffen und ungerecht Hierarchien verstärken, gleichzeitig antisemitisch Ausgrenzung in Frage stellen und die Arbeit von Bediensteten ausbeuten, gleichzeitig Widerstand gegen Vorurteile und Kapitulation vor den Werten und der Ästhetik der Genigen darstellen konnten, die Ausgrenzen. Der Börsenkrieg von 1929 und die darauffolgende Weltwirtschaftskrise stellten nicht nur ein Kreis für Ottos Finanzen dar, sondern für die Gesamtgesellschaftsordnung, der sich Oheka anschließen sollte. Plötzlich erscheinen der verschwenderische Konsum und die Prunkvollen Anweisen der Reichen nicht mehr bewundernswert, sondern obscen, nicht mehr als Beweis für Erfolg, sondern für Ausbeutung, nicht mehr als Symbole kultureller Errungenschaften, sondern für groteske Ungleichheit. Die öffentliche Meinung kippt dramatisch gegen die Superreichen, gegen ihr Willen, ihr Rostchenden fest und ihr scheinbar Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid der einfachen Amerikaner. Otto, der Jahrzehntelang versucht hat, von der amerikanischen Elite akzeptiert zu werden, sah sich plötzlich mit dieser Elite selbst konfrontiert. Ihr Legitimität wird in Frage gestellt, Existenzrecht von populistischen Bewegungen angefochten, die konzentrierten Reichtum als fundamental unvereinbar mit der Demokratie anzuhängen. Oheka, das Erbot Wardens war, Ottos Zugehörigkeit zur amerikanischen Aristokratie zu demonstrieren, wird zur Belastung, zur Zielscheibe, zum Beweis nicht für Leistung, sondern für Exzess. Otto befand sich in der curiosen Lage, endlich einen Großteil der von ihm angestrebten Anerkennung erlangt zu haben, gerade als dies Anerkennung und Bedeutung verlor, gerade als die Gesellschaftsordnung, die einst verkörpert hat, ins Wanken geriet. Die Aristokratie, der so verzweifelt beitreten wollte, verlor an Macht und Prestige, wird von einer wachsenden Zahl von Amerikanern als grundlegend ungerecht erkannt, als System. Das zu viel Reichtum in zu wenigen Händen konzentriert, das Leuten wie Otto ermöglicht, Palast zu bauen, waren Millionen Überleben kämpften, und die Ironie war scharf. Otto hat sein Leben damit verbracht zu beweisen, dass einer Aristokratie angehört, die bereits im Sterben lag, sich bereits als nicht tragfähig erwies, bereits jegliche moralische Autorität verlor, die einst besessen hat, und Oheka stand als Denkmal für dies Bemühungen, für die streben nach einem Preis, der Verschwand, nach Warandern ergriff. Otto Hermann Kahn starb 1934. Sein Vermögen war durch die Weltwirtschaftskrise war geschmälert, aber immer noch beträchtlich. Sein gesellschaftliche Stellung war sicherer als zu Beginn seiner Karriere, aber noch nicht ganz so hoch wie die der alteingesessenen Familien. Sein Erbe war kompliziert und umstritten. Oheka ging in sein Familie über, die sich jedoch als überfordert erwies, das Anwesen zu erhalten. Sie konnten weder die Grundsteuern noch die Gehälter und die Instandhaltungskosten des Personals aufbringen, die das Reisige Anwesen erfordert. Sie fanden keinen Nutzen für ein Haus, das für eine Art der Unterhaltung und einen Lebensstil erbot wardens war, der zunehmend anachronistisch und immer weniger mit den amerikanischen Werten der Mitte 20. Jahrhunderts vereinbar schien. Innerhalb weniger Jahre verkauften SIEES, und Oheka beging einen langen, langsamen Niedergang. Ein Reihe von Besitzern versucht vergeblich, ein sinnvoll Nutzung für das Gebäude zu finden, das zu groß für eine einzelne Familie, zu teuer im Unterhalt als Privathaus und zu speziell in seiner Gestaltung war, es ohne weiteres für anders Wegkommen zu gestalten. Das Haus, das Otto für Generationen erbot hat, seine Familie in der amerikanischen Aristokratie zu verankern, wird stattdessen zu einem ungenutzten Kostenfaktor, einer Last, einem Problem, für das niemand eine Lösung wusste, ein Beweis dafür, dass Architektur keine Garantie für Wohlstand bietet. Dauerhaftigkeit, die Tatsache, dass ein Gebäude Stein keine Garantie für die Beständigkeit der Gebauten ist, dass selbst die praktischsten Bauwerk den ökonomischen und sozialen Kräften unterliegen, die prägen, was die Menschen wertschätzen und wofür bereit sind zu zahlen. Und das der Niedergang von Oheka gewissermaßen als Kommentar zu Ottos gesamtem Projekt dient und dessen grundlegende Instabilität,
seine Abhängigkeit von Bedingungen, die nicht von Dauer sein konnten, sein Grundlagen einer Gesellschaftsordnung offenbart, die bereits im Zerfall begriffen war, als versucht, sich anzuschließen. Die Jahrzehnte Leerstands Verfalls von Oheka, von den 1940er bis in die 1970er Jahre, sehen das Schloss verschiedenen Zwecken dienen, keiner davon erfolgreich, war kurzsichtig Erholungsheim, ein Schul für Müllwerker, Geschichte Versuch, Resort zu eröffnen. Jede Nutzung hinterließ Spuren, jeder Besitzer nahm Veränderungen an Boten vor, die Ottos ursprünglich Vision beantragten. Das Haus verfiel, sein Dach wurde undeit, sein Fenster zerbrachen, Vandalen rissen architektonische Details heraus, das Wetter beschädigt die kunstvollen Garten, das Bauwerk, dessen Bau Millionen gekostet das Stets in perfektem Zustand erhalten wordens war, verfiel. Für diejenigen, die in Oheka Symbol ungerechten Reichtums, einen Beweis für Ausbeutung, Denkmal für einen Mann sehen, dessen Vermögen aus einem Finanzsystem stammt, das Bankier bereichert Arbeiter verarmt, hat dieser Verfall etwas fast Befriedigendes. Doch der Verfall ist auch melancholisch, der Verlust von etwas wahrhaft Schönem, etwas, das mit Geschichte sorgfalt geschaffen wird, etwas, das die menschliche Schöpfungskraft wahrhaft repräsentiert. Dies Depelt Reaktion, Dies gleichzeitig die Genugtuung über den Fall eines Symbols der Ungleichheit die Trauer über den Verlust architektonischer Schönheit spiegeln unser Kompliziertsverhältnis zu den Denkmalen wider, die Reichtum hervorbringt, unsere Unfähigkeit, ästhetische Leistung vollständig von moralischer Bewertung zu trennen, unsere Erkenntnis, das dasselbe Bauwerk soll schon als auch ungerecht, soll erhaltenswert als auch verwerflich sein kann, Violite. Offenbart die Aufgabe von Oheka, das wir eigentlich nicht wissen, we were diesen Widersprechen umgehen sollen, we were das wertvoll bewahren gleichzeitig das problematisch anerkennen können, we were das architektonisch Erbe erhalten teilen können gleichzeitig ehrlich darüber sind, wo kommt was gekostet hat. Die Restaurierung von Schloss Oheka, die in den 1980er Jahren begann, als der Bonternehmer Gary Milius das en Wiesen Erwarb Jahrzehnte Millionen Dollar investiert, anhörend in seiner ursprünglichen Pracht wiederherzustellen, stellt ein weitere Transformation dar, ein weitere Bedeutung, die Ottos Werk aufgezwungen wird. Milius wandelt Oheka in Hotel ein Eventlocation mot commercial rentabel, in dem für zahlend Gast, Hochzeiten Vermenveranstaltungen sowie für Touristen aufniet, die für ein Nacht oder Wochenende das Leben Ottos erleben wollten. Dies Kommerzialisierung bewahrt das Gebäude vor der totalen Zerstörung macht seine Erhaltung wirtschaftlich tragfähig, während aber gleichzeitig grundlegend seine Bedeutung, vom privaten Palast zur öffentlichen Unterkunft, vom Symbol des sozialen Ergieises eines Manns zur Kulisse für die Feierlichkeiten anderer, vom Wohnsitz zur Bühne. Man muss sich fragen, ob dies Transformation eine Art Gerechtigkeit darstellt, eine Demokratisierung, beider das, was einst nur der wohlhabenden Elite ihren geladinen Gassen zugänglich war, nun jedem zur Verfügung steht, der sich einen Zimmerpreis oder ein Veranstaltungsver leisten kann, oder ob eine weitere Ausbildung darstellt. Die Reduzierung von Ottos komplexer Lebensgeschichte auf marktgerecht Nostalgie. Bis hin zu Instagram-tauglichem Luxus, zur Ästhetisierung von Ungleichheit, beider Menschen Geld bezahlen, für einen Tag so zu tun, als letten in einem Schloss, als wären die Art von Person, die in einen solchen Ort gehört, in derselben Fantasie teilhaben, die Otto einst beherrscht, die nun aber als Unterhaltung, als Erlebnisökonomie, verpackt verkauft wird. Violite trifft beide gleichzeitig zu, Violite stellt Ohekas jetzige Nutzung als Hotel Veranstaltungsort. Die Klassendynamik, die sein Enstung Pragdi, soll in Frage als auch fort, macht das Gebäude zugänglicher gleichzeitig kommerzieller, bewahrt Ottos architektonische Leistung lascht gleichzeitig viel von dem Kontext aus, der Bedeutung verlieh, ermöglicht mehr Menschen, den Raum zu erleben, stellt gleichzeitig sicher,
das Diözese Erlebnis durch Bezahlung, durch Transaktion, durch dieselbe Logik der Geldkaufs vermittelt word, die Ottos Gesamtbeziehung zur Amerikanischen Elite kennzeichnet, der so verzweifelt beitreten wollt. Die Frage, wie wir Otto Kahn selbst verstehen sein Leben sein Vermögnis bewerten sollen, entzieht sich einfachen Antworten. War gleichzeitig Opfer Nutznießer, aufgrund antisemitischer Vorurteile von der amerikanischen Elite ausgeschlossen, gehört aber selbst zu deren oberen Schichten, besaß Reichtum Macht, von denen die meisten Amerikaner nur träumen konnten, konnte Schloss mit 127 Zimmern errichten, waren Millionen in Armutlaten. Sein Geschichte zwingt die Grenzen von Unterdrückungsnarrativen zu hinterfragen zu erkennen, das Vorurteil in einem Bereich nicht bedeuten, dass man in anderen Bereichen privilegiert ist. Otto verursacht Diskriminierung, die sein Leben einschränkt ihm leid zu Fut, obwohl enorm wirtschaftlich Macht ausübt von Ausbeutungssystemen profitiert, die nie ernsthaft hinterfragt oder anfragt. Dies Komplexität ist unbequem, weil die von bevorzugten einfachen Kategorien verweigert, in denen Menschen entweder unterdrückt oder Unterdrücker, Opfer oder Täter, sympathisch oder verwerflich sind. Tatsächlich sind die meisten Menschen, insbesondere Gene wie Otto, die auf hohem wirtschaftlichem sozialem Niveau agierten. Beide sind gleichzeitig Teil von Systemen, die ihnen schaden, profitieren gleichzeitig von Systemen, die anderen schaden. Unser Aufgabe ist es nicht zu entschieden, ob Otto unser Mitgefühl oder unsere Verurteilung verdient, sondern vielmehr zu verstehen, wie soll sein Verletzlichkeit auch sein Macht von denselben Systemen hervorgebracht werden, wie Antisemitismus Kapitalismus kein getrennten Phänomen, sondern miteinander verbunden Strukturen waren, die prägten. Reichtum anhoffen konnte wie sich diese Reichtum in Sozialstellung umwandeln ließ, wie Ottos individuell Geschichte größer. Muster der amerikanischen Gesellschaft beleuchtet, über die Versprechen, die es gibt, die Hierarchien, die es aufrechterhält, darüber, das Uchhort unter welchen Bedingungen, über den Unterschied zwischen Akzeptanz Toleranz, über die erstschöpfende Arbeit, die von den als Außenseiter gekennzeichneten geleistet werden muss, sich ihrer Zugehörigkeit würdig zu erweisen, darüber, ob dies Zugehörigkeit, selbst wenn es nur teilweise erreicht wird, jemals wirklich befriedigt. Oder lediglich neue Barrieren, neue Ebenen der Ausgrenzung neue Wedge aufsiegt, die diejenigen finden werden, die entschlossen sind, Hierarchien aufrechtzuerhalten, manch Menschen ungeachtet ihres Reichtums, ihres Geschmacks, ihrer Beitritt ihrer verzweifelten Bereitschaft, jede von ihnen gefordert Rolle zu erfüllen, als grundlegend anders zu kennzeichnen. Das heutige, wunderschön restauriert Schloss Oheka, das erfolgreich als luxusche Teil Veranstaltungsort dient regelmäßig in Filmen Fernsehsendungen auftaucht, als Inbegriff von Eleganz romantischer Pracht der alten Gelds gilt, scheint ein Artbeständigkeit erreicht zu haben, scheint das geworden zu sein, was Otto Kahn zu schaffen hofft, Bleibens Denkmal, Wahrzeichen, Bauwerk, das Bestand haben wird. Doch die Bedeutung dieses Bauwerks hat sich völlig gewandelt. Es repräsentiert nun nicht mehr die sozialen Ambitionen der Familie Kahn, sondern die amerikanische Faszination für Reichtum Luxus, nicht Ottos persönlich Geschichte, sondern eine allgemeine Fantasie vom aristokratischen Leben, nicht die spezifische Geschichte der jüdischen Ausgrenzung des Strebens der Einwanderer, sondern ein abstrahiert Ästhetik europäischer Pracht. Dies Transformation bedeutet Erfolg Misserfolg zugleich für Ottos Projekt, Erfolg, weil das Gebäude erhalten geblieben ist bewundert wird, Misserfolg, weil fast alles von seiner ursprünglichen Bedeutung seinem Zweck verloren gegangen ist. Denn die Touristen, die heute in Oheka übernachten, wissen wahrscheinlich nichts von Otto Kahn, nichts von den sozialen Barrieren, mit denen konfrontiert war, nichts von der erschöpfenden Leistung, die sein Leben erfordert, nichts von den Bediensteten, deren Arbeit sein Fantasie erst möglich macht, nichts von dem Widerspruch.
Zwischen amerikanischen demokratischen Idealen und der europäischen aristokratischen Ästhetik, die das Haus verkörpert, und sie müssen all das nicht wissen, ihren Aufenthalt zu genießen, ihr Fotos zu machen, für einen Moment zu spüren, dass sie im Luxus leben, dass sie in ein Schloss gehören, dass sie die Art von Mensch sind, die solche Schönheit verdient. Und vielleicht ist dies die letzte Ironie von Oheka, dass es im schlimmsten Sinn demokratisiert wird, zugänglich für jeden, der Zahlen kann, aber der Bedeutung, der Kontexts, der Geschichte berät wird, die dies Zugänglichkeit sinnvoll machen konnten, die es zu einer Gelegenheit zur Reflexion statt bloßem Konsum machen konnten, die Erfahrung der Roms in ein Bildung über die System verwandeln konnten, die in Geschaffen haben, und die Kosten, die verschiedenen Menschen für seinen Bau und seine Instandhaltung bezahlt haben. Und auf dies Weis stellt Ohekas gegenwärtiger Erfolg als kommerzieller Veranstaltungsort eine Art. Endgültig niederlich für echtes historisches Verständnis dar, für ein sinnvoll Auseinandersetzung. Mit der Vergangenheit, für die Nutzung gerbter Strukturen, kritisch über Reichtum und Macht nachzudenken, anstatt einfach nur ihr ästhetischen Produkt zu genießen und ihr Ursprung zu ignorieren. Der weitreichende Einfluss von Oheka und ähnlichen Bauwerken prägt unsere Vorstellung von und unser Verständnis der amerikanischen Geschichte. Dies Prachtvollen und Wiesen dienten als Kulisse für Filme und Fernsehserien, haben unser Bild vom Reichtum des frühen 20. Jahrhunderts geformt und ein visuelles Vokabular zur Darstellung der reichen Geschaffen, das oft mehr verschleiert als enthält. Es last Ungleichheit glamouros stat ungerecht erscheinen und lat unsein, das Leben von Menschen wie Otto Kahn zu bewundern und ihm nachzweifern, anstatt die System zu hinterfragen, die ein solch extreme Konzentration von Reichtum ermöglichten. In diesem Sinn leisten Gebäude wie Oheka weiterhin ideologische Arbeit, naturaliseren Ungleichheit und suggerieren, das enorm Unterschied in Reichtum und Macht kein zu lösenden Problem, sondern einfach Tatsachen des Lebens, ja sogar Errungenschaften zum Führen sind. Dies in Frage zu stellen, bedarf es bewusster Anstrengung, hinter die Schönheit zu blicken, auf dem Kontext zu bestechen und nicht nur zu fragen, wie dies Gebäude aussehen, sondern auch woher sie stammen, wer sie bezahlt hat, wessen Arbeit sie instand halt, welchen menschlichen Preis sie haben. Welchen Zwecken sie damals und hut dienten und ob ihr Erhaltung den Preis wert ist. Was wir verlieren, wenn wir ihr Geschichten vergessen, und was wir gewinnen, wenn wir uns vollständig und ehrlichen sie erinnern, einschließlich der unangenehmen Aspekt, der Aspekt, die uns als Betrachter, Konsumenten und Urban von Sismen betreffen, die weiterhin Reichtum und Macht in den Händen weniger konzentrieren, waren wir kämpfen. Und vielleicht lehrt uns Oheka letztendlich, wenn wir bereit sind, es zu lernen, dass Schönheit niemals neutral ist, dass ästhetische Leistung nicht. Von den Bedingungen ihrer Entstehung getrennt werden kann, dass unsere Freude an praktischen Gebäuden mit der Verantwortung einhergeht, sie vollständig zu verstehen, und das Strukturen, die errichtet werden, die Zugehörigkeit eines Menschen zu begründen, uns nun auffordern, unser eigens Verhältnis zur Zugehörigkeit, zum Reichtum, zur Macht, zu den amerikanischen Versprechen von Gleichheit und Chancen zu untersuchen, und die Otto soll glot als auch die als unvollständig, bedingt, für einig verfügbar, aber nicht für andere, als real genig, Traum zu beflügeln, aber unerreichbar genig, dies Traum in Quellen zu verwandeln, entlarvt. Die bedienste Quartier von Oheka, versteckt in den Seitenflügeln und im Untergeschoss, wo Gast keinen Zutritt hatten, Urselen ein Geschichte, die Otto Kahn geheim halten wollt, die Geschichte der unsichtbaren Infrastruktur, die den sichtbaren Luxus erst ermöglicht. Dies Raum, weit weniger prunkvoll als die öffentlichen Bereich, offenbaren die streng Hierarchie, die das Leben auf Schloss Oheka prägte. Während Otto, sein Family und sein Gast aufwendig ausgestattet zweiten mit edlen Möbeln und jeglichen Komfort genossen, let das Personal, das diesen Komfort ermöglicht, in Bienten,
Spartanisch Eingerichten Zimmern mit Gemeinschaftsbädern und own Privatsphäre. Gesamtdasein dreht sich darum, anderen zu dienen, jederzeit für alle Bedürfnis zur Verfügung zu stehen. Der Kontrast zwischen diesen parallelen Welten innerhalb desselben Gebäudes, zwischen der Schönheit im Obergeschoss und der Kargheit im Untergeschoss, zwischen der Muse der Bediensteten und der Arbeit der Angestellten, verkörpert das Klassensystem, das Oheka zu durchdringen sucht. Die Betrachtung dieser Bedienstetenraums winkt uns mit Fragen auseinanderzusetzen, die öffentlich Pracht des Schlosses zu ignorieren Verlitet, wie viel eingeschränkt Leben wären nötig, den expansiven Lebensstil einer einzigen Familie zu ermöglichen. Erstens, welchen Preis hat es in menschlicher Hinsicht, die Fiction müheloser Eleganz aufrechtzuerhalten, welch Traum und Möglichkeiten wurden den Dienstmädchen, Lakaien und Küchenarbeitern verwehrt, damit Otto seinen Traum von gesellschaftlicher Akzeptanz verfolgen konnte, und können were die architektonische Leistung führen, uns unter damit ein Herrschenden Ausbeutung mitschuldig zu machen. Oder erfordert ein ehrliche Auseinandersetzung mit Oheka, das were es immer alsein auf. Ungleichheit errichtet und durch Hierarchie aufrechterhaltens Bauwerk sehen, das gerade deshalb schon ist, weil die Arbeit so vieler Menschen ganz der Schaffung und Erhaltung dieser Schönheit geübt war, damit andere sie genießen konnten. Die finanziellen Mechanismen der Instandhaltung von Oheka waren seiner Betriebsjahr offenbaren die Unhaltbarkeit einer derart extremen Konzentration privaten Vermögens. Die jährlichen Betriebskosten waren astronomisch und erforderten nicht nur Ottos beträchtliches Einkommen, sondern auch ständig Kapitalzufluss. Selbst für einen Mann von Ottos Vermögen war das Haus nie wirklich bezahlbar, sondern trieb die Ressourcen unerforderlich in die Höhe. Dies finanzielle Unsicherheit widerspricht dem Bild von solidem, dauerhaftem und etabliertem Reichtum, das Steinschloss vermitteln sollte. Sie sagt, dass selbst gültige Vermögen für den damit verbundenen Lebensstil nicht ausreichen können und dass die Zurschaustellung aristokratischen Status so viel kostet, dass sie den Reichtum, der sie ermöglicht, aufsucht. So entsteht eine Art finanziell Fall, den Anschein unbegrenzter Ressourcen zu wahren, müssen ausgeben in einem Umfang getätigt werden, der deren Erschöpfung unausweichlich macht. Ottos Nachkommen müssen dies feststellen, alssie Oheka erbten und sich nicht in der Lage sehen, es zu unterhalten. Sie erkannten, dass das Haus, das Vater und Großväter erbaut hatten, den Fortbestand ihrer Familie in Amerika zu sichern, nicht mehr tragbar war. Die Gesellschaft wird ihnen stattdessen zur Last, die sie zwang zu verkaufen, das Symbol ihrer Einkunft aufzuheben, while die Symbol zu teuer war, es zu behalten. Auf dies Weise demonstriert Oheka nicht die Macht des Reichtums, sondern seine Grenzen, nicht die Beständigkeit des Privilegs, sondern seine Zerbrechlichkeit, nicht die Sicherheit des Angekommens, sondern die ständige Angst, angekommen zu bleiben, die Position gegen die wirtschaftliche Schwerkraft zu verteidigen, die unhaltbar Ausgaben wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Die Beziehung zwischen Oheka und der umliegenden Gemeinde von Long Island war zu Ottos Lebzeiten komplex und oft angespannt. Das Schloss bot vielen einheimischen Arbeit, stellt aber gleichzeitig eine Art feudales Eindringen in den amerikanischen Demokratieren dar, hier ein europäisches Gutswesen, das in ein Region mit kleinen Bauernhofen und Mittelklassestaaten verpflanzt wird. Die Anwohner hatten gemischt Gefühle gegenüber Ottos Anwesenheit, sie schätzten die Arbeitsplatz und die wirtschaftliche Aktivität, die sein Haschel generiert, empfanden aber auch Groll gegen die protzige Zurschaustellung von Reichtum, den riesigen Privatbesitz in einer Nation, die sich angeblich der Gleichheit verschrieben hat, und die Art und Weise, wie Oheka die Landschaft für Privatzweck zu beanspruchen schien, waren alle anderen mit weit bestiedeneren Verhältnissen auskommen müssen. Die Spannung zwischen dem Schloss und seinem Umfeld spiegelt die allgemeine amerikanische Ambivalenz gegenüber Reichtum wider, unsere gleichzeitig Bewunderung für Erfolg und unser Misstrauen gegenüber übermassiger Anhoffnung, unsere Wertschätzung individueller Leistungen und unser Unbehagen gegenüber erwerbten Privilegien.
Unser Glauben Chancengleichheit und die Akzeptanz radikaler Ergebnisungleichheit. Oheka steht in der Schnittstelle dieser Widersprüche und verkörpert soll das Versprechen, das es jeder in Amerika schaffen kann, als auch die Realität. Das man es schaffen kann, bedeutet, sich einem Klassensystem anzuschließen, das den demokratischen Idealen widerspricht, und Otto selbst verkörpert diesen Widerspruch. War soll ein Erfolgsgeschichte eines Einwanderers aus eigener Kraft als auch ein machtigen Aristokrat, soll Nutznießer der amerikanischen Chancen als auch Opfer amerikanischer Vorurteile, soll Bues dafür, dass das System funktioniert, als auch Bues dafür, dass es nicht funktioniert, das selbst spektakulärer finanzieller Erfolg bestimmt sozial Barrieren nicht überwinden kann, dass man mit Geld fast alles kaufen kann, außer dem einen, was Otto sich am meisten wünscht, bedingungslos Akzeptanz, das Recht des Zuhören, ständig Würdigkeit beweisen zu müssen, ständig Leistung erbringen zu müssen, ständig in der Angst zu leben, das filtert in als den Außenseiter entlarven wird. Für den in viel in der amerikanischen Elitegesellschaft immer gehalten hatten, ungeachtet seines Reichtums, seines Geschmacks oder seiner Beiträge zum amerikanischen Kulturleben. Die architektonischen Details von Oheka, die Otto so sehr beschäftigten, die spezifisch Wall de Kalksteins, die präzisen Proportionen der Raum, die authentisch historisch Genauigkeit der Dekorationselement, waren sein Versuch, ein visuell Sprach zu sprechen, die von denen verstanden werden sollt, die beeindrucken wollt. Wollt durch sein Material Wall sein Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft von Kennern demonstrieren, sein Verständnis für die Codes und die Symbole, die echten Adel im Gegensatz zu den Anmaßungen den Urichen kennzeichneten. Doch gerade dies Besessenheit, jedes Detail perfekt zu gestalten, wäret sein Unsicherheit. Sie offenbart jemanden, der weiß, dass geprüft wird, der verstet, dass ein einzig falsch Entscheidung sein Gesamtprojekt untergraben konnte, in als zu ehrgeizig, als jemanden, der es nicht ganz verstet, als jemanden, der den Adel imitiert, anstatt in zu verkörpern, erscheinen lassen konnte. Und genau darin liegt das grausame Dilemma des sozialen Aufstiegs in Systmen, die auf erhöhtem Status basieren. Erfolg erfordert soll perfekt Leistung als auch die scheinbar Mühelosigkeit dieser Leistung, erfordert die Kenntnis aller Regeln und deren scheinbar Befolgung, nicht bewusst, sondern natürlich Eleganz. Erfordert ein Angeboren, nicht erworben Raffinesse. Und jeder, der das erlebt hat. Die Regeln lernt, wird automatisch Verdichtheit und automatisch als Außenseiter gebrandmarkt, waren die Genigen, die in das System hineingeboren wurden, über die Regeln nachdenken müssen, weil sie unbewusst verinnerlicht haben. Dieser strukturelle Wortel der erwerbten Position bedeutet, dass kein noch so großer Aufwand die sozialen Chancen wirklich angleichen kann, dass Otto den Nachteil, erst als Erwachsener in die Elitekultur eingetreten zu sein, anstatt in hineingeboren worden zu sein, vollständig überwinden konnte. Und Oheka, trotz all seiner architektonischen Perfektion, trotz all seiner Liebe zum Detail, trotz all seiner richtigen Entscheidungen, konnte die lassig, unreflektiert Selbstsicherheit erreichen, die erwerbten Reichtum kennzeichnet. Es wird immer ein Spur von Übereifer, von übertriebener Fürsorge, von zu perfektionistischer, zu durchdachter, zu offensichtlich auf Beeindruckung ausgelegter Prahlerei tragen. Und dieser Überschuss, dies leicht Überforderung, kennzeichnet es als Palast von Einwandern, als den Traum eines Bankiers von Aristokratie, nicht als Aristokratie selbst. Ob dies Unterschiedung von Bedeutung ist, ob sie direkt ist, ob sie mehr über Otto oder über die Gesellschaft aussagt, die solch subtle, aber machtige Barrieren aufrechterhält, ist ein Frage, mit der UNS Oheka konfrontiert. Gibt kein Antwort und überlässt es uns zu entschieden, ob wir Otto streben als bewundernswert Entschlossenheit oder tragisch Selbstdauschung sehen, ob wir Oheka als Erfolg oder als warnens Beispiel verstehen, ob wir es als Bues dafür lesen, dass der amerikanische Traum funktioniert,
oder als Bues dafür, das nicht funktioniert, das selbst diegenigen, die in scheinbare Riechen, sich immer nach außen vorfühlen, immer nach ausgeschlossen sind, immer nach etwas vorspielen müssen, immer nach versuchen, das zu werden, was man ihnen gesagt hat, das sie bereits sind. Der spezifisch historische Zeitpunkt der Boss von Oheka waren der ersten Weltkriegs verleiht dem Projekt ein weiter Bedeutungsgewinn die Komplexität. Otto gab Millionen für ein französisches Schloss aus, während Europa im Chaos versank, Millionen in den Schützengraben starben die Zivilisation, die nachkommt, ihr Fähigkeit zum mechanisierten Massenmord offenbart. Dieser Zeitpunkt ist kein Zufall, sondern offenbart etwas Wesentliches über Ohekas Zweck, Otto errichtet in gewisser Weise ein Denkmal für eine europäische aristokratische Kultur, die bereits im Niedergang begriffen war, deren moralischer Bankrott bereits entlarvt wurde die jegliche Legitimität verlor, die sie einst besessen hat. Sein Festhalten in diesem ästhetischen sozialen Modell, selbst in dessen Zusammenbruch, deutet in Twitter auf bemerkenswert Blindheit oder bemerkenswert Entschlossenheit hin, in Twitter auf die Unfähigkeit, den Wandel der Welt zu erkennen, oder auf die Weigerung, diesen Wandel zu akzeptieren, auf die Entscheidung, seinen Palast angesichts dessen zu bauen, sein Projekt des sozialen Aufstiegs zu vollenden. Selbst als die Gipfel, die zu erklimmen sucht, bereits zerbröckelten. Vielleicht ist dies der ergreifendste Aspekt von Ottos Geschichte, erricht seinen Traum, gerade als dieser überholt war, erbaut sein französisches Schloss, gerade als französische Schlosser aufhorten, versensucht zu stehen die stattdessen zu Symbolen der Dekadenz der ancien Regime wurden, erlangt Zugang zu einer Gesellschaftsschicht, gerade als dies ihr macht Prestige verlor. Gewann einen Preis, der bereits wortlos war, als in entgegenem, Oheka steht als. Manchmal für dieses tragisch Timing, für dieses Streben nach den gestrigen Symbolen der Erfolgs, für dies rückwärtsgewandt Vision, die Vergangenheit bewahrt, anstatt die Zukunft zu gestalten. Man fragt sich, was Otto hat erreichen können, wenn sein enorm Energie sein Ressourcen darauf verwendet hat, etwas Neues zu schaffen, anstatt etwas Altes zu reproduzieren, für den Aufbau amerikanischer Institutionen, die amerikanisch Wort widerspiegelten, anstatt europäischer, die innen widersprachen, für die Annahme seiner Identität als Immigrant Außenseiter, anstatt verzweifelt zu versuchen, zu entfliehen, ob sein Vermacht dies reicher, bedeutungsvoller, beständiger. Gesenware, wenn kein französisches Schloss, sondern etwas gebaut hat, das sein ganz, komplex Identität anerkannte, etwas, das sagt. Ich bin ein deutsch-jüdischer Banker mit Migrationshintergrund, das ist wertvoll, das ist legitim, das ist amerikanisch, nicht etwas, das sagt, ich kann genau wie du sein, bit akzeptiert Michigan, bit last Michigan rein, bit set nicht meinen Unterschied. Die Art weiß, wie Oheka seit seiner Restaurierung in der Popkultur genutzt wird, in Filmen wie Citizen Kane, neue Filmungen von Der Große Gatsby, als Drehort für Musikvideos Fotoshootings, als visuelle Metaphor für Reichtum, Luxus die Eleganz der alten Gelds, hat ein Art sekundär Bedeutung geschaffen, die sein eigentlich Geschichte überlagert teilweise verschleiert. Das Schloss ist zu einem generischen Symbol der amerikanischen Aristokratie geworden, entleert von seinem spezifischen Kontext, von Ottos persönlicher Geschichte, von der jüdischen Einwanderung, der sozialen Ausgrenzung dem verzweifelten Streben, die seinen Bau motivierten. Es repräsentiert nun schlicht den Reichtum selbst, abstrahiert ästhetisiert, zum Spektakel zur Fantasie erhoben. Dies Transformation offenbart, wieder. Kapitalismus alles zur Wehrmacht, wie selbst Bauwerk, die spezifischen menschlichen Motivationen die Geschichten entstanden sind, Spezifität berat in marktgängige Bilder verwandelt werden können, in Kulissen für die Geschichten anderer, in Orte, die Luxus suggerieren, und das jemand darüber nachdenken muss, wo Luxus kommt oder was kostet. Vielleicht ist dies die letzte Mutigung für Otto, das sein zutiefst persönliches Projekt, sein konkreter Versuch, obwohl es spezifisch Barrieren überwunden hat,
Word es verallgemeinert, ist zum Palast vergetterman geworden, nicht mehr zu seinem eigenen, Word es in ein visuell Sprache der Reichtums aufgenommen, die alle Prachtbauten austauschbar macht. Die sich nicht die menschlichen Geschichten ihrer Schöpfer schert, die sie rein als ästhetisch Objekt, als Requisiten, als Kulissen nutzt. So sichert Oheka's Präsenz in der Popkultur soll seinen Erhalt als auch sein Missverständnis, last es Bestehin, während es sein Bedeutung auslöscht, macht es berühmt, während es verallgemeinert, verleiht ihm eine Art Unsterblichkeit, während die Erinnerung in den Erbauer, sein Beweggrund die Kosten aller Bau der Instandhaltung Beteiligten ausgelöscht wird. Man konnte sich fragen, ob dieser Tausch es Wort ist, ob die Erhaltung der Bauwerks und die Bewahrung seiner Geschichte Erfolg oder Misserfolg bedeutet, ob ein Gebäude, das zwar steht bleibt, aber seiner Bedeutung bereit ist, wirklich erhalten ist oder nur zu etwas völlig anderem funktioniert wird, etwas, das gleich aussieht, aber gegensätzlich wird symbolisiert, das einst erbaut wird, die Legitimität eines Manns zu untermauern, nun aber dazu dient, Ungleichheit selbst zu naturalisieren, konzentrierten Reichtum als normal erscheinen zu lassen. Bewundernswert, ja sogar romantisch, ja etwas, worüber man fantasieren kann, anstatt es zu hinterfragen, in Frage zu stellen sich für sein Umverteilen einzusetzen. Wenn man vor Oheka steht, begegnet man nicht nur einem Gebäude, sondern einer Frage, was schütten wir der Vergangenheit, den Menschen, die solche Bauwerke errichteten, all jenen, deren Arbeit dieses Gebäude erst ermöglicht, den komplexen Wahrheiten, die schon Fassaden verbergen. Wie sollen wir uns zu einer geerbten Architektur verhalten, die wird verkörpert, die wir angeblich ebeln, die durch Ausbeutungssystem entstanden ist, die wir angeblich bekämpfen, die Konzentrationen von Reichtum repräsentiert, die wir angeblich für ungerecht halten. Die einfach Antwort wäre, einfach die Schönheit zu genießen, ästhetisch Wertschätzung von moralischer Bewertung zu trennen, zu sagen, dass das Haus großartig ist, unabhängig davon, wie oder warum es gebaut wird. Doch diese Trennung ist selbst ein Wall, eine Entscheidung, unseren Komfort über die Wahrheit zu stellen, unser Vergnügen über die Verantwortung, unseren Wunsch, schon zu genießen, über unsere Pflicht, es wohlständig zu verstehen. Vielheit verlangt Oheka letztendlich von uns Unbehagen, die Weigerung, es einfach nur zu bewundern, das Beharren darauf, das geht schon Oberfläche uns in ihr Kosten die Menschen, die dies Kosten getrigen haben, erinnern soll, das jeder praktisch Raum uns in die Bedienste Tenquartier denken lassen soll. Das geht sorgfältig gepflegt ein Garten sollt uns in die Gärtner erinnern, deren Arbeit in Geschaffen erhalten hat, unsere Erfahrung solcher Orte sollt stets depelt sein, wir sollten immer soll das Sichtbar als auch das Verborgen wahrnehmen, soll die Inszenierung als auch die Maschinerie, die sie ermöglicht, soll den Traum als auch die Realität, soll das Merken als auch die bittere Wahrheit. Dies depelt Sichtweise, dies Ebelnung der Unschuld, Diocese beharren auf umfassendem Wissen, selbst wenn Diocese Wissen unser Vergnügen schmaler, bedeutet, sich ehrlich mit einem auf Ungleichheit gegründeten Irrbi auseinanderzusetzen. Sie ist die Mindestvoraussetzung, solche Strukturen zu Urban, und die Ausbeutung, die sie hervorgebracht hat, einfach fortzusetzen. Sie ist der Unterschied zwischen der Nutzung der Vergangenheit zum Verständnis zur Veränderung der Gegenwart der Nutzung der Vergangenheit zur Reflektor Rechtfertigung der Gegenwart. Vielheit liegt Oheka's größter Wert letztendlich darin, dass uns lehrt, dass ein Bauwerk, wenn wir es zulassen, wenn wir uns weigern, seine Schönheit einfach nur zu konsumieren stattdessen seiner Sprung verstehen wollen, uns etwas Wesentliches über die Amerikanische Gesellschaft sagen kann. Über die Kluft zwischen unseren demokratischen Idealen unseren aristokratischen Impulsen, über die besondere Grausamkeit von Systemen, die es geht das Gefühl der Zugehörigkeit, das unerreichbar scheint, die menschlichen Kosten extremer Ungleichheit,
Die Art und Weise, wie Schönheit und Ungerechtigkeit im selben Raum koexistieren können, die Erstschaffung und letztlich unbefriedigende Natur der Versuchs, Legitimität nach den Maßstäben anderer zu erlangen, und die Möglichkeit, dass es an der Lebensweisen, an der Wort, die es zu verfolgen gilt, an der Arten von Erfolg gibt, als Schlosser zu bauen, zu beweisen, dass wir zu einer Welt gehören, die wir vielleicht währenden sollten, anstatt verzweifelt zu versuchen, beizutreten.